Hi students, ഇന്ന് നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് വളരെ ഫെമിലിയർ ആണ്. ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് സിംഗിൾ വേരിയബിൾസിൻ്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾ ഡെറിവേറ്റീവ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മൾട്ടി വാല്യൂഡ് ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ കേസിൽ, അതായത് വെക്ടർ വാല്യൂഡ് ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ കേസിൽ, മൾട്ടി വാല്യൂഡ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല, വെക്ടർ വാല്യൂഡ് ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഫംഗ്ഷന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഡെറിവേറ്റീവ് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കണമെന്ന്. In the simplest case, suppose f is from AB to R. You take a point x in the open interval AB. Recall what is f dash x? It is limit of this quotient f of x plus h minus f of x divided by h if it exists. Then f dash x is a real number. Now here is the game. നമുക്ക് ഈ ഡെഫിനേഷനെ നേരിട്ട് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് സെവറൽ വേരിയബിൾസിൻ്റെ കേസിൽ, വെക്ടർ വാല്യൂഡ് ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ കേസിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് സെവറൽ വേരിയബിൾസിൻ്റെ കേസിൽ you are having a subset of Rn, call it E, then take a point x in E. You want to define the derivative of f at the point x, so you want to give an increment to the point x, so x plus h, that is the increment, and f evaluated at x plus h minus f of x. Okay, we can define this thing, and then you want to divide by h. Can we do this procedure? H is a vector in Rn, so can you divide by a vector in Rn? No, there is no division in Rn. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡെഫിനേഷനെ നേരിട്ട് Rnലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡെഫിനേഷൻ ഫർദർ യൂസ്ലെസ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഇതിനെ വേറൊരു ഫോമിൽ എഴുതിയിട്ട് അതിനെ യൂസ്ഫുൾ ആക്കി മാറ്റാൻ പോവുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സെറ്റപ്പിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അവിടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക. എന്നിട്ട് അതിനെ Rnലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക. ഇഫ് ദാറ്റ് വർക്ക്സ്, വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി യൂഷ്വൽ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ്. മാത്തമാറ്റിക്സിൽ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇക്വലന്റ് ഫോർമുലേഷനിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാം. എന്നിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് Rnലേക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്യാം. സോ f dash x is a real number. Now I don't want to look at f dash x as a real number. I want to look at f dash x as something else. Which one? You know the relation between linear transformations and matrices. For every m by n matrix, there is a linear transformation from Rn to Rm and vice versa. And you know how to write down the matrix of a linear transformation, or the other way around. The linear transformation induced by a matrix. അത് രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് അറിയാം. അത്ര മതി നമുക്ക്, ബാക്കി ഒന്നും വേണ്ട. So f dash x is a real number. Every real number is in one-to-one correspondence with a linear transformation from R to R. Remember, linear transformation from R to R is denoted by L of R. What is that correspondence? If you have a real number C, then the corresponding linear transformation from R to R is multiplication by C. That means H going to CH.
That is a linear transformation, and this is the linear transformation corresponding to the real number c. അതുപോലെ തിരിച്ച് corresponding to every linear transformation from R to R, there corresponds a unique real number. So that is this one-to-one correspondence. So taking a real number c, look at the linear transformation multiplication by c. Phi c denotes multiplication by c. Phi c of h is equal to ch. So every c there is a phi c. Conversely, for every linear transformation A in L of R, there is a unique real number C. Therefore, I am not going to think of f of x as a real number. Instead, I am going to think f dash x as an element of L of R, as a linear transformation. So what is that derivative? It is actually multiplication by the real number f dash x. So look at the linear transformation from R to R given by h going to f dash x into h. I am going to think the derivative as this linear transformation. Understand? From R to R, not as the real number f dash x. Now let us see what happens. Now you take epsilon of h is equal to f of x plus h minus f of x divided by h minus f dash x. Then you take limit as h tends to 0 both sides. So in the right side what you will get? In the right side you will get 0, because f dash x was defined to be this thing. So f of x plus h minus f of x divided by h minus f dash x, limit as h tends to 0 will be equal to 0. So epsilon of h tends to 0 as h tends to 0. Epsilon of h tends to 0 as h tends to 0. Now use some algebra. You can write this equation as f of x plus h minus f of x is equal to f dash of x into h plus epsilon of h into h. Just cross multiply and bring f dash x to the other side. Then look at this epsilon of h into h. Call it r of h, a function of h. Say. So what is the conclusion? Just if f is differentiable at x in AB, then there x is a real number denoted by f dash x such that this equation holds. F of x plus h minus f of x is equal to f dash x into h plus your r of h. Call it as 1. Where limit h tends to 0, r of h divided by h. So what is r of h? This thing, epsilon of h into h. So r of h divided by h is epsilon of h. So r of h divided by h is epsilon of h. Limit of epsilon of h is equal to 0, because epsilon of h is defined in this way. And here, observe this, there x is a real number denoted by f dash x. I said I don't want to look at f dash x not as a real number, equivalently as an element of L of R. Corresponding to every real number, there is a linear transformation from R to R. I want to look at f dash x as that linear transformation. What is that linear transformation? Multiply by f dash x. That means h going to f dash x into h. The point is that if you assume 1,
then you can prove f dash x is equal to this thing. Limit h tends to 0, f of x plus h minus f of x divided by h. If you assume this, you can prove 1. If you assume 1, you can prove this. So it is if and only if. Thus, 1 is equivalent to saying this if and only if f dash x is equal to f of x plus h minus f of x divided by h, limit of that as h tends to 0 exists. And I want you to prove this. One part we have proved. It exists in 1 holds. That we have proved. If 1 holds, you have to show that f dash x is given by this. So I want you to prove that. Okay. I hope you understood. Thus, our new notion of derivative is the following. F is differentiable at x in a, b if and only if there exists a linear transformation A in L of R such that f of x plus h minus f of x is equal to AH plus R of h. AH means the linear transformation A applied to H. ഈ A എന്ന് പറയുന്നത് f dash x ആണ്. ഈ A എന്ന് പറയുന്നത് f dash x ആണ്. A is denoted by f dash x, where limit h tends to 0, r of h divided by h is equal to 0. ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ പുതിയ സ്ട്രക്ചർ definition. So this definition is very useful. We will see later. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് വെക്ടർ വാല്യൂഡ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് സിംഗിൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ. നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടത് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് സിംഗിൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആയിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ വെക്ടർ വാല്യൂഡ് ഫങ്ഷൻ എടുക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു വെക്ടർ വാല്യൂഡ് ഫങ്ഷൻ എടുക്കാം. ലെറ്റ് വെക്ടർ എഫ് ബി എ വെക്ടർ വാല്യൂഡ് ഫങ്ഷൻ defined on an interval ab to rm. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ varies in the interval ab. Fix a point x in ab. നമ്മൾ പഴയ ഡെഫിനിഷനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. പഴയ ഡെഫിനിഷൻ എന്തായിരുന്നു? എപ്സിലോൺ ഓഫ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത അതേ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ കേസിൽ വാട്ട് വി വിൽ ഗെറ്റ് f dash x can be defined as that vector y in Rn if exists, for which limit h tends to 0, vector f at the point x plus h minus vector f at the point x divided by h minus vector y equal to 0. കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ എപ്സിലോൺ ഓഫ് എച്ച് ആണത്. എപ്സിലോൺ ഓഫ് എച്ചിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വെക്ടർ എഫ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഈ കർലി ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഹിയർ ദിസ് ഈസ് the zero vector. So vector quantities will be represented by a line above that letter. Equivalently, you can formulate this in the following way: f of x plus h minus f of x equal to yh plus r of h. Call it as equation number 2, where limit h tends to 0, r of h divided by h is equal to the zero vector. ഇവിടെ r എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഇറ്റ് ലൈസ് ഇൻ Rm
and such y is denoted as f dash x. Hope you understood how to go from here to here and here to here. These are two equivalent statements. If you assume this, you can prove this, and conversely. I want you to do that part. Now, the next slide will talk about, here I have got a vector. I don't want to look at this as a vector. Instead, I want to look at that as a linear transformation. That's what I am going to do in the next slide. But there is a one-to-one correspondence between Rm and L of R1, Rm. So what is that one-to-one correspondence? Corresponding to every vector y in Rm, there is a linear transformation from R1 to Rm. What is that linear transformation? It is denoted by phi y. So how it is defined? Phi y of take anything here in R1, phi y of h is equal to multiplication by y, yh. So let us make this more clear. What is meant by yh? സാധാരണ നമ്മൾ സ്കേലർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും വെക്ടർ റൈറ്റ് സൈഡിലുമാണ് എഴുതാറ്. ഇവിടെ ഞാൻ തിരിച്ചാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. വെക്ടർ ലെഫ്റ്റിലും സ്കേലർ റൈറ്റിലുമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. രണ്ടിനും ഒരേ മീനിങ് തന്നെ. So yh means hy equal to h into, if y is the vector y1 etc. ym, then hy is the vector hy1 etc. hym. So h going to hy1 etc. hym. That is my linear transformation corresponding to the vector y equal to y1 etc. ym. And conversely, for every linear transformation from R1 to Rm, there is a unique vector in Rm. That is also possible. Thus, if f from a and b to Rm is differentiable at a point x in AB, if and only if there exists വെക്ടറിന് പകരം പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡിൽ വെക്ടർ ആയിരുന്നു, അതിന് പകരം ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. there exists a linear transformation A from R1 to Rm. That means A belongs to L of R1 to Rm such that f of x plus h minus f of x equal to ah plus r of h. Mark it as 2, where limit h tends to 0, r of h divided by h is equal to the 0 vector. ഈ 2 എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡിലെ അതേ സംഭവം തന്നെയാണ്. ഇത് instead of y I am using now as a ah plus r of h, and this a is denoted as the derivative of f at the point x, f dash x. Hope you understood. Now we are going for some more modification. Observe that 2 is equivalent to saying, what is 2? This is 2, and in the previous slide this is 2. This is also equivalent to 2. So suppose that this is my 2. This equation is my 2 because this is equivalent to this. Then 2 is equivalent to saying limit h tends to 0, f of x plus h minus f of x minus, instead of yh I am using h. Y is the vector, a is the corresponding linear transformation, like that. Minus h divided by h is equal to the 0 vector, or
equivalently, limit h tends to 0, norm of this equal to the real number 0. Why this is equivalent to this? You know, a vector x tends to 0 if and only if norm x tends to 0. Because of that, you know, a vector x tends to the 0 vector if and only if norm x tends to the 0 real number. So because of that, these two are equivalent. Now we are ready for our general setup. Now let us take vector valued functions of several independent variables. So that is the last stage. So the general case. So suppose E is an open subset of Rn, vector f from E to Rm, and x is a point of E. We say f is differentiable at x if there x is a linear transformation A in L of Rn comma Rm such that limit vector h tends to vector 0. So this h tends to 0 is in Rn. Norm of f of x plus h minus f of x minus ah divided by norm h is equal to 0. See, why did I apply directly norm here? In the previous slide, I can write this expression without norm, and I can write this expression with norm also. And if this tends to 0, then this also tends to 0. But why can't I do that here? Why can't I do that here? Because here now h is a vector. I cannot divide by h. I cannot divide by a vector, but I can divide by norm of h. That is the thing. So I am taking this as the definition of derivative or differentiability for a function of several independent variables. So I will repeat once again. We say f is differentiable at x if there x is a linear transformation from Rn to Rm such that limit vector h tends to vector 0 in Rn norm of f of x plus h minus f of x minus h divided by norm of h is equal to 0. Remember that this norm in the numerator, that is norm in Rm, and this norm in the denominator is norm in Rn. And mark this as 3, and that linear transformation is denoted by f dash x. So f dash x is equal to that linear transformation which satisfies this condition. We can reformulate this. So after reformulation, I want you to prove this. 3 is equivalent to saying there exists a in L of Rn comma Rm such that f of x plus h minus f of x is equal to ah plus r of h, where limit h tends to 0 in Rn norm of r of h divided by norm of h is equal to 0. So this is the definition of differentiability for vector valued functions of several independent variables. Either 3 dash or this 3. Any of these can be taken as definition of derivative.
So derivative is now a linear transformation. That is the main thing. Derivative is a linear transformation. You have to identify in that way. Hope you understood. Thank you.